Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much, Reverend Esther. Thank you, thank you, thank you. Nigwenda kuoya mweke gukaribisha andu othe aria mari thiini wa mutambo wa Trinity na ndimugeithie inyuothe na ngeithi cia wendo wa mwathani arogocwo. Nĩ njuge ndĩ mwega ndĩ mũhonoku thĩinĩ wa mwathani. Ngai nĩ akoretwo arĩ hinya wakwa, nĩ akoretwo arĩ ũteithio wakwa, nĩ akoretwo agĩtwarana hamwe naniĩ, na niĩ nĩ thiĩte na mbere ngĩkenagĩra ngwatanĩro itũ nake. Nĩ harĩ na maandĩko mandĩkĩkĩte thĩinĩ wa Thaburi 39 o kamũhari ka mbere, na nĩ makoretwo magĩkĩra ngoro yakwa hinya, na no nyende hihi tũtanaingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai nyambe thome ĩtagwo ira wakwa, na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ mwathani. Na ũũ nĩguo ciugo cia Ngai cikuga thĩinĩ wa Thaburi 39 kamuhari o kau ka mbere. Kĩrĩkanĩro gĩkuga atĩrĩrĩ: ndaigire atĩrĩ, nĩ ndĩmenyagĩrĩra mĩthiĩre-inĩ yakwa, na ndigetĩkĩria rũrĩmĩ rwakwa rũhĩtithagie. Ndĩrĩaragia o hanini andũ arĩa oru marĩ ho. Kiugo gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩgĩkĩra ngoro yakwa hinya, kana gĩgĩni challenge ũhoro wa kwĩrĩithia mũndũ we mwenye. Mwandĩki ũyũ wa thaburi ĩno arambĩrĩria na kuga atĩ nĩ kuga augire nĩ ekwĩrĩithia we mwene mĩthiĩre-inĩ yake, na akiuga ndagetĩkĩria rũrĩmĩ rwake rũmũhĩtithie. Ũguo nĩ kuga nĩ kwarĩ na opportunity ya kwaga kwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ, nĩ kwarĩ na opportunity ya rũrĩmĩ rwake kũmũhĩtithia, no we mwene purpose atĩ ndekũreka rũrĩmĩ rwake rũmũhĩtithie, na nĩ arĩrĩithagia mĩthiĩre-inĩ yake ĩrĩ yothe. Ihoya rĩa ngoro yakwa andũ a Ngai nĩ atĩ tũrogĩa na merirĩria ta macio, kwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ itũ, ũhoro wa kũcungaga rũrĩmĩ rwitũ tũkĩaria, nĩgetha ona rĩrĩa mũndũ ũrĩa mũru arĩ hakuhĩ, Ngai witũ ndakanyũrũrio nĩ tondũ wa ciugo iria cingiuma thĩinĩ wa tũnua twitũ. Nĩ ngwenda kũgoca Ngai mũno, na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho na the entire leadership ya kanitha wa Trinity under the able leadership of our Reverend Esther, hamwe na senior pastor Joel. Thengio mũno wa ũndũ ũmwe na hunjia arĩa angĩ othe tũrĩ nao thĩinĩ wa Trinity, Pastor David, Pastor Peter Kiberu, Pastor George, na arĩa angĩ othe, Pastor Lucy Meria, ona hunjia arĩa angĩ othe tũkoragwo hamwe nao, Pastor Jata. Thengio mũno na hunjia arĩa angĩ othe tũkoragwo nao thĩinĩ wa Trinity. Nĩ kwenda kuoya mweke wa gũcokeria Ngai wa matu-inĩ ngatho, ona nĩ tondũ wa kũgĩa na opportunity ya kũgomana rĩngĩ, na nĩ ndĩretĩkia atĩ Ngai ndarĩ era andũ ake magomane o mana, agĩtũma tũgomane mũthenya wa ũmũthĩ arĩ na metha arĩte, na ihoya rĩa ngoro yakwa nĩ atĩ o ũmwe witũ nĩ tũkwamũkĩra kũringana na ũrĩa mwathani ekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kwenda tũthome kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũgũciana hamwe hwainĩ wa ũmũthĩ, na kiugo gĩkĩ nĩ kiugo kĩanandeithia, kĩanarathima mũtũrĩre wakwa, kĩanatũma ngĩe na muonere tofauti maũndũ-inĩ megiĩ Ngai, na mũtũrĩre wakwa spiritually ũgatuĩka nĩ wa shift from one level to another. Na ndĩretĩkia ona hwainĩ wa ũmũthĩ kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũtuĩka ũteithio harĩ we, kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũkũrathima, kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũcenjia mũtũrĩre waku, hasa ona mahinda marĩa tũrĩ thĩinĩ wamo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ngwenda humbũrie hamwe naniĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 5, Kĩambĩrĩria 5 nĩyo Genesis chapter number 5, Kĩambĩrĩria 5, tũgũthoma kamũhari ga kuma 21 tũikũrũke hau kĩanda. Genesis chapter number 5 from verses 21 tũikũrũkie hau kĩanda. Ngũthoma na nĩnjũĩ nĩ tũkũrathimwo. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Methuselah lived 187 years, and he begot Lamech. After he begot Lamech, Methuselah lived 782 years.
and had sons and daughters. All the days of Methuselah were 969 years, and he died. Verse 28, Lamech lived 182 years and had a son, and he called his name Noah, saying, this one will comfort us concerning our work and the toil of our hands, because the ground which the Lord has cast. After he begot Noah, Lamech lived 95 years, and had sons and daughters. So all the days of Lamech were 777 years, and he died. And Noah was 500 years old, and Noah begot Shem, Ham, and Japheth. Nĩtũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki. Tũthiĩ thĩinĩ wa Athamaki wa kerĩ, the book of 2 Kings. 2 Kings chapter 2. 2 Kings chapter 2, verses number 1. Otudhome hautomi halitonini. The book of 2 Kings, Athamaki wa kerĩ, mũrango nĩ wa kerĩ, kumaka mũharika mbere ũikũrũke hau kĩanda. Na ũũ nĩguo ciugo cia Ngai cikuga. And it came to pass, when the Lord was about to take Elijah into heaven with a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Galilee. Then Elijah said to Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Bethel. But Elisha said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So they went down to Bethel. Now, verse 3, now the sons of the prophets who were at Bethel come out to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from you, from over you today? And he said, yes, I know, keep silent. Then Elijah said to him, Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me to Jericho. But he said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So they come to Jericho. Mwathani arorathima ciugo ici ciake na atume ciugo ciake cirathime muturire wa mundu thiine wa ritwa ria Jesu. Ngai mwene hinya wothe we uturaga mindi na mindi, nitukwenda gutia ritwa riaku hwaini wa umuthi. Thengio ni tondu wa gutugomania thiine wa mutambo uyu wa Trinity Ngai, nigetha tuigue wendi waku, nigetha tuigue uria ukwenda kwaria hamwe na ithui. Tuhingura matu maitu ma ngoro ona mana thiine Ngai, nigetha witikire tuigue uge waku thiine wa ritwa ria Jesu. Uroetekira ciugo ici twaigua Mwathani hwaini wa umuthi ituike uteithio. Cirathime muthikiriria wothe uratuthikiriria kugerera mitambo eno. Reke hinya waku wonekane Ngai, reke uhoti waku wonekane thiine wa ritwa ria Jesu. Na nie ndehotha moko-ini maku maria maihuritwo ni hinya na maihuritwo ni uhoti. Reke Mwathani uhuthire gutuika kirathimo kuri andu aku, na cio ngumo na ugoci na gitio igucokerere uri gite-ini giaku kia unene. Na ni thiine wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Mwathani arorathima ciugo ici ciake na turathime twigwataniro hwaini wa muthi thiine wa ritwa ria Jesu. Nĩngwenda kwambĩrĩria na kuuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaiah 45 ũngĩthoma kamũhari ga 15 kiugo kĩa Ngai kiugaga, Ngai nĩ Ngai wĩhithĩte, Ngai wa Isiraeli nĩ Ngai wĩhithaga, na nĩ Ngai ũhonokanagia maũndũ-inĩ manene. Thĩinĩ wa Isaiah ĩyo 45 kamuhari kau ga 15 gakaiga, Ngai witũ nĩ Ngai wĩhithaga, Ngai wa Isiraeli nĩ Ngai ũhonokanagia. Nĩngwenda kwaria njuge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire mũndũ kana akũmba na anyũmbanie na atũhonokia, muoroto wake warĩ tũgie na a journey with him,
twajie ku walk with him, tuthie o kahora tuthianĩtie hamwe nake nginya atukinyie haria we mwene endaga. Na gagĩcaundĩka meciria-inĩ ka ma mũndũ kuga ũhoro wa walking with walk hamwe na mũndũ yonekaga tarĩ kaũndũ kahũthũ mũno, but it takes a lot mũndũ gũtwarana hamwe na mũndũ ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha ona ũkinye handũ for instance tarĩ mũndũ akwĩre wĩ mũrata wakwa, tarĩ ingĩenda kuga Pastor Joel nĩ mũrata wakwa, no nginya tũngĩkorwo nĩ tũtwaranĩte hamwe nake gatĩna na tũkamenyana maũndũ maigana ũna na tũkaumĩrania ngoro nake kiwango gĩa gũtuĩka no njuge Pastor Joel nĩ mũrata wakwa kũna. Noguo gũtariĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa kĩroho. My message tonight ĩrĩa ngwenda twaranĩrie hamwe nawe mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ is about having a close relationship or walking with God in a close way. Ũhoro wa gũtwarana hamwe na Ngai na njĩra ya hakuhĩ mũno. Umenye otoguo ndakwĩra kũgerera kiugo gĩkĩ kĩ thĩinĩ wa Isaiah 45 kama hari kau ga 15 nĩ kuga hena possibility tondũ no igua Ngai ũyũ nĩ Ngai wĩhithaga, na tondũ nĩ Ngai wĩhithaga hihi no ũkore kwĩ handũ twana twarana na gatagatä-inĩ gake ga kwĩhitha ũkĩmũmiss we mwenyewe, na we ũrĩ o njĩra ugaga bado ndĩrĩ o hamwe nake kana bado no ndĩratwarana hamwe nake, but there is a possibility tondũ Ngai nĩ Ngai wĩhithaga na nĩ Ngai ũhonokanagia gũkorwo no ũmiss Ngai we mwene thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. No hwainĩ wa mũthĩ tũkĩaranĩria kiugo gĩkĩ nĩ ngwenda ũgĩe na some self evaluation we mwenyewe, wajie gwĩthima na gwĩthuthuria thĩinĩ wa ngoro yaku, mũtwaranĩre waku na Ngai mũtwaranĩte atĩa nginya harĩa mũkinyanĩtie kuna no uge nĩ ũtũrĩtie ngwatanĩro yaku nake kana nĩ muoranirwo hihi na ndũmenye. Na nĩ ngwĩtĩkia wona weka some self evaluation, you will come to a conclusion whether you are on the right way kana nĩ ũrabatara kwĩra Ngai Mwathani nĩ ngwenda ũndongorie tondũ nĩ nyumĩte njĩra-inĩ yaku. Ũngĩtara he ibuku rĩaragia thĩinĩ wa Psalms rĩkaiga atĩ Mwathani thuthuria na nĩgetha ũrore thĩinĩ wakwa kana nĩ kũrĩ njĩra ĩrehaga mwĩrirwa. Kũngĩkorwo kwĩ njĩra ĩrehaga mwĩrirwa thĩinĩ wakwa, njokia njĩra-inĩ ciaku nĩgetha Ngai ngũmenye. Koguo there is a possibility in our walk with God that we could have missed kana tũthenge njĩra-inĩ yake, na tondũ nĩ Ngai wĩhithaga twĩrage twĩ on the right path but nĩ twaumire. Rĩu to my text harĩa twathoma thĩinĩ wa Genesis 5 kĩrĩkanĩro kĩraria ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Enoch. At the age of 65 kĩrĩkanĩro gĩkaiga Enoch akĩmũciara Methusela, na aciara Methusela mĩaka 300 Enoko agĩtwarana hamwe na Ngai. Endwa akwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mĩaka 365 nĩyo mĩaka ĩrĩa Enoko atũrire, na akĩgĩa ciana ingĩ cia anake ona ciana cia airĩtu. No Enoko atwaranire na Ngai day by day, night by night until he was no more, tondũ Ngai nĩ amuoire. Ũguo nĩ kuga nĩ mũndũ maumĩranĩtie na Ngai ngoro yake yothe na agakinya ũhoro wa gũtwarana hamwe nake. Ngai ndarĩ na doubt igũrũ rĩ mũndũ ũcio ũrĩa atwaranĩte hamwe nake. Ngai nĩ arona kuna mũndũ ũyũ nĩ eyumĩrĩtie na nĩ amenyete wega na nĩ apapacĩte nĩ gũtwarana hamwe naniĩ mahinda make mothe. Makinya handũ Ngai akiuga ũyũ ndegũkua, nĩ kũmuoya ndwarane hamwe nake. Nĩ ngwenda kuga endwa akwa nĩ gathabarĩ twambirie rĩrĩa twahonokire, no rĩrĩ gatagatĩ ga thabarĩ ĩno hihi nĩ ũtũirie ngwatanĩro yaku na Ngai. Gatagatĩ ga thabarĩ ĩno hihi we no ũrũmĩtie maathani ma Ngai. Gatagatĩ ga thabarĩ ĩno hihi kĩrĩra kĩa Ngai we no ũkĩrũmĩtie, kana tũgakinya handũ tũkorwo hihi kĩrĩra kĩa Mwathani kana maũndũ marĩa Ngai atwĩraga tũtimathikagĩrĩria kana twamaigua magaga gũtuĩka ũguni thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ĩndĩ hwainĩ wa mũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, my prayer and my desire to the church
nĩ atĩ Ngai atũteithie gũcoka harĩa tũbatie nĩ gũcoka, nigetha tũgie na a walk with him, nigetha tũtwarane hamwe na Ngai ũyũ, nigetha tũhote kũhingia kana tũhote accomplish kĩrĩa Ngai arenda accomplish thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Enoko agĩtwarana hamwe na Ngai mĩaka 365. Thutha ũcio kĩrĩkanĩro gĩatwĩra agĩciara Methusela. Aciara Methusela nake akĩgĩa ciana, nake agĩkorwo atũrĩte mĩaka 969. Na thutha wa gũikara mĩaka 969 agĩciara mwana ũgwĩtwo Lameki. Nake Lameki agĩtwarana na atwarana na Ngai, nake akĩgĩa ciana, agĩciara Nuhu. Na hĩndĩ ĩrĩa aciarire Nuhu nake agĩtwarana hamwe na Ngai, na akinyia mĩaka 500 kĩrĩkanĩro gĩgatwĩra agĩgĩciara Shem, agĩgĩciara Jefitha. Na rĩu haha nĩ ũkuona kumanagia hau thĩinĩ wa chapter 6 ũrĩa Ngai anjirie gwĩka kwĩ mũndũ matwaranĩte hamwe nake. Gatagate ka hĩndĩ ĩrĩa Ngai akinyire handũ, agĩkinya handũ nĩ anogio nĩ humanity, ona obete andũ akiuga this is too much now. The wickedness that is on the face of the earth nĩ ĩtũmĩte nginya handũ hihi ngagĩa na ũndũ ingĩrira. Na Ngai agĩkĩra Nuhu ake thabina kumanagia hau, na aka thabina nĩ tũĩ ũrĩa gwathire na mbere. But nĩngwenda kũ-remain to the context of my message is about walking with God. All these men, they had a personal relationship with our God. They knew they could not move from the left or either to the right. They had a specific voice. Maiguaga ĩkĩmarĩria. Torĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Isaiah that na inyuĩ nĩ mũkaigua thauti ĩkĩmwĩra this is the right way. Nĩ mũkaigua thauti ĩramwĩra this is the right way. Ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa mũbataire kũgerera. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, in the midst of the confusion that is facing the nations of the earth, may we have a voice from God that will tell us and show us this is the way that we should take. Ngai arotũma tũigue njĩra kana tũigue thauti kumanagia kũrĩ we ĩrĩa ĩgũtũma tũmenye ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa tũbataire kũgera. Ngai agĩtwarĩria no kũgĩe na ũgarũrũku mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai agĩtwarĩria tũigue thauti yake. Oh, the confusion that is facing the nation of the earth, within a tickling of an eye, it can come to an end. If only we could hear a voice from God, it will make such a difference. My desire and my prayer tonight to the church of God is that may we have that you shall hear a voice. This is the right path of Ataire Kogera. No gũkorwo hihi nĩ tumĩte pathi-inĩ iria tũbataire kũgera. Ĩndĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, kwenda kuga Ngai witũ arotũteithia nĩgetha tũmenye njĩra ĩrĩa tũbataire nĩ kũgera. Ngai witũ arotũteithia nĩgetha tũmenye thauti ĩno yake, na kumanagia hau kũngĩkinya nĩ tumĩte njĩra-inĩ cia Ngai, tũcoke harĩa Ngai ekwenda tũcoke nĩgetha tũhote gũtwarana hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ aingĩ makĩambĩrĩria mĩtũrĩre, maybe in a family, hĩndĩ ĩrĩa we wonire mwendwa waku ũkĩgĩa na commitment ya kuga nĩ ngwenda twake mũciĩ tũrĩ hamwe nawe. No rĩrĩ gatagate ga gwaka mĩciĩ gũgĩũka maũndũ mangĩ gatagate-inĩ, na amwe arĩa twambirie thabarĩ ĩno magakinya handũ makanoga na makauma from the right track of the road. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, even in your walk thĩinĩ wa maũndũ marĩa physical ũrona, angĩkorwo mũndũ nĩ aumaga thĩinĩ wa njĩra ĩrĩa abataire nĩ kũgera, there is a high possibility even in the spiritual life that you could miss kana no wehere njĩra-inĩ ĩrĩa ũbataire nĩ kũgera. But my prayer and my desire ĩrĩa ndĩrĩ nayo harĩ Mwathani nĩ atĩ Ngai ateithie kanitha wake gũcoka harĩa ũbataire nĩ gũcoka nĩgetha ũtwarane hamwe na Ngai. Tareke rĩu tũthiĩ thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Athamaki wa kerĩ, kamũrango ũcio wa kerĩ,
kuma kamuharika ukabere kirikano kiraria uhoro wa mundu gwitwo Elijah na Elisha. Na nitoi wega Elijah ari ndungata ya Ngai kuna, na uria Ngai matwaranite hamwe na Elijah. It's evident ya kwamba this man had a personal relationship with God. He walked with God. He had a ni mundu maumiranitie ngoro na mwathani na magatwarana na njira njega. Na when Elisha athire gutuika ndungata yake, nitukumenya the call ya Elisha agitwo. Kirikano gituonagia he was a man who used to work on a farm. Arutaga wira wa migunda ni tondu kirikano ni kuga ari na mirawa ari nayo na wira wake wari wa gucimbaga. No ni gwakinyire hindi Elisha aigua ni kurumirira Elijah akiuga ona ndiri na mirawa ino ni gucina mirawa yakwa nigetha numirire mundu wa Ngai. Ni tondu ni njui kurumirira mundu wa Ngai ni kuri na umithio. Ona hwaini wa mothe andu a Ngai no gukoro ni kuri tumaundu tuto distracted ithuĩ ta andu at a personal level, na hihi our walk with God ikaga gutuika a sincere one. But tonight I have a plea to the Church of Christ that let us come back to the right path. Yakuga, God, I want to have a personal relationship with you. In the midst of these challenges and the calamities that are facing people, we as a people and as nations of the world, we can decide to have a commitment, Yago Shoka, back kore Ngai na tumwire, Lord, we have missed your path. Nitumire njira-ini ciaku, nitwatiganire na kirira giaku, nitwekire maundu maria ithuĩ tuonaga mari mega, but Lord, we are coming back to you. Nigetha utuonie njira iria tubatie ni kugera. Reke tuigue thauti kumanagia riu. This is the way mwathani arenda tugere. Mundu gwitwo Elijah agigikinya handu thiini wa ibuku riri ria thamaki, na riu ni amenyete kuna ni ekuoyo. It was a time ya kwamba riu Elijah ari oyo na athenge from the face of the earth. Na riu akoro ni akinya hindi ya kuoyo, Elisha ndungata yake magikianjia kuma Gilgal me hamwe, na ikimwira makinya agiga kimwira Elisha ikara haha ni tondu Ngai ni anjaririe akanjira thie Bethieli, na akimwira otoria Ngai aturaga muoyo, ona otoria roho waku aturaga muoyo, ndigugutiga no nginya tutwarane hamwe nawe. Koguo mundu ucio agikoro determined that I cannot leave you my master, regardless uria kuhana, ndigugutiga ni nguthie hamwe nawe njani-ini ino. Na makinya Bethel, kirikano gigatwira ni kwari na andu kana ciana cia anabii aria matuire kuu, na ciana ici cia anabii magiuka moka kuri Elisha makimwira, Elisha, no ati mwathi waku ni ekuoyo kumanagia kuriwe. Akimera ni njui inyue kirai. Nikwenda onyite kaundu ke haha muthikiriria wakwa thiini wa ritwa ria Jesu. Uyu ni mundu wa ririo, ni mundu wa Ngai, urarumirira mundu wa Ngai. He knew already what was to happen, but he was so determined that I won't leave my master ginya digirire nindahota ku accomplish kiria my mission thiini wa ritwa ria Jesu. Ado I get on the journey, ne makoraga ne ma abandon the farino, or ne ma abandon their walk with God due to some distraction that comes on your way. Maybe at the intervention of other people, or maybe other things. Igatoma otuke distracted, and you get out from the ways of the Lord. Na ugakoraga ne wajia kugera njira-ini iria citabatie. But my appeal and my prayer to the church today is that we come back to our senses and return back to God. Na nigetha tugie na a personal relationship with Him. Okoro orina a personal relationship with God is a different thing than the ordinary thing area ogekoro kiuga. He andu magiuga ni njui mundu fulani, no ringi gakoro tariu no okoro kwi mundu he anegerekano njugi atiriri. Reverend Esther is a public figure. They know Washington, on they know the body of Christ. She is well known ya kwamba ni ndungata ya Ngai. Na andu aingĩ hihi ni mamũĩ, but no makoro matire magia na a personal relationship with her.
no nĩ mamũĩ we mwene ta ndungata ya Ngai, no matirĩ magĩa na a personal relationship with the Reverend herself. Then akuga ogwo noguo kũngĩkorwo kũhana. The same case can apply. No ũkorwo nĩ ũĩ Ngai, no ũkorwo nĩ ũĩ kĩrĩra kĩa Ngai, but no ũkorwo nĩ ũmicĩte your walk with him. Nĩ ũndũ gũtwarana hamwe na mũndũ nĩ kaũndũ gakoragwo gakĩmake a significant difference thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Na nĩ ũkũririkana thĩinĩ wa ibuku rĩa Psalms 103 verse 7, kĩrĩkanĩro kiugaga Ngai agĩtũma Musa amenye njĩra ciake, ĩndĩ ciana cia Isiraeli makĩmenya mawĩko make. Now that was the difference or the distinction between Moses and the children of Israel. The children of Israel only knew the miracles that the Lord performed, but Moses had a personal relationship with he who was the miracle worker. Ari na a personal relationship na ucio we mwene waringaga ciama na kanitha wa Mwathani haria tubatie ni gukinya, especially na mahinda maya tuikarite thiini wa mĩciĩ itũ, tugakorwo tutirathie maundu as kawaida. It's a higher time kũgĩa na ũhoro wa gwĩthuthuria we mwenyewe na kwĩyũria hihi niĩ ngwatanĩro itũ na Ngai ĩkinyĩte ha. Do I have that commitment? Do I have that personal relationship? Am I in the right track? Kana hihi nĩ ndamicire njĩra na njugaga ndĩrĩo njĩra-inĩ ĩno. Nĩ kwenda o tũkĩaragia kiugo gĩkĩ wĩthime, wĩthuthurie we mwenyewe na wĩyũrie atĩrĩrĩ, hihi nĩ ndũragia kĩrĩra gĩakwa na Ngai, nĩ njikarĩte njĩra-inĩ ciake, nĩ njĩkaga ũrĩa we mwenyewe ekwendaga. Hihi wethima na mĩzani yake, wakinya handũ na plead Roho Mũtheru ndeithia nĩgetha hote kũmenya ngwatanĩro itũ na Ngai tũkinyanĩtie ha. Nĩ tondũ that's the only thing make a difference thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Mũndũ ũgwĩtwo Elisha agĩkorwo nĩoĩ wega the master was to be taken from him, but he didn't. Erire andũ acio nĩ njũĩ inyuĩ kirai. Na koguo Elijah aramwĩra atĩrĩrĩ, Elisha ikara haha rĩu Bethieli, Ngai nĩ andũ mathiĩ Jericho. Na amwĩra nĩ athiĩ Jericho, akĩmwĩra o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, ona o ta ũrĩa roho waku we mwenyewe ũtũraga muoyo, ndingĩgũtiga, no nginya ndwarane hamwe nawe. Magĩgĩthiĩ na makinya Jericho, the same trend ya andũ aya a thirito ya anabii ciana ici magĩgĩũka makĩheherera Elisha na kũmwĩra nĩũĩ atĩ mwathi waku nĩ ekuoywo kumanagia kũrĩ we mũthenya wa ũmũthĩ. Akĩmera nĩ njũĩ inyuĩ kirai.